வரமாட்டேன்னு சொன்னேன். எனக்காக 1 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிருக்க. You said you wouldn't come. You waited an hour for me. You said you wouldn't come, yet you still waited an entire hour for me. தயவு செஞ்சு இனிமே என்ன தொந்தரவு பண்ணாதேன்னு சொல்லிட்டு போதான் காத்துட்டு இருந்தேன். I was waiting just to tell you not to disturb me anymore, please. I waited only to tell you that I don't want you disturbing me anymore. Hey. உனக்கு பயம். என்ன பார்த்து பயம். You are scared. Scared looking at me. You seem frightened. You look nervous just by seeing me. என்னுடைய ஸ்டைல், கிரேஸ், சார்ம் இதெல்லாம் பார்த்து மயங்கிருவேன்னு பயம். You feel nervous because you think you might like my style and charm. You are afraid you might end up liking my style and charm. இல்ல? அப்ப இல்லன்னு ப்ரூவ் பண்ணு. No. Then prove it's not true. No. Then show me that I'm mistaken. எப்படி? என் கூட காஃபி சாப்பிடு. How? Have a coffee with me. How exactly? Join me for a cup of coffee. அடி ஒதுத்திருட்டுக்கும் எக்கனாமெட்ரிக்ஸ்க்கும் ரொம்ப தூரம். Econometrics is far beyond the reach of street fights and petty theft. Econometrics is something far too advanced for street fights and small-time theft. நான் அடி ஒதையெல்லாம் இப்ப விட்டுட்டேனே. இப்ப ஒன்லி திருட்டு. I gave up fighting. Now, it's only theft. I've stopped fighting. Now I only steal. அதுவும் உங்க வீட்டு திருட்டு எங்க வீட்டு திருட்டு இல்ல. கண்ணா பின்னாடி பெரிய திருட்டு. And not average theft. A massive, chaotic theft. And not ordinary theft, something big and completely chaotic. என்ன திருடுனே நீ கேட்கணும். You have to ask me what I stole. You are supposed to ask what I've stolen. என்ன திருடுன? உன் இதயத்தை. What did you steal? Your heart. So, what exactly did you steal? Your heart, of course. வெட்கம் தாங்காமல் தேங்க்ஸ் என்றாள். Unable to bear the shyness, she said thanks. Feeling too shy, she softly said thanks. தேங்க்ஸ். காஃபிக்கு. Thanks. For the coffee. I'm grateful for the coffee. God. Hey, என்னாச்சு? எங்க அப்பா. What happened? My father. What's going on? My dad's here. எங்க? கவுண்டர் பக்கத்துல. Where? Near the counter. Where is he? Next to the counter. பிரவுன் கலர் சட்டை பட்டப்பட்டையா அந்த ஒழுக்கத்திலையா? Brown shirt, stripes, that bald head. In a brown shirt with stripes. That serious-looking gentleman? என்ன சார் உங்களை பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு? வந்து எங்க கூட ஒரு கப் காஃபி சாப்பிடுங்க சார். What, sir? It's been so long since I saw you. Come have a cup of coffee with us, sir. Sir, it's been ages since I last saw you. Please join us for a coffee. இல்ல தம்பி, நான் இப்பதான் சாப்பிட்டேன். No brother, I just ate. No brother, I've just had something. ஒரு பாதி கப் சாப்பிடுங்க சார். Have half a cup, sir. At least have half a cup, sir. நீங்க சாப்பிடுங்க, நான் கொஞ்சம் போகணும். You carry on, I have to go. You continue, I really must leave now. சார் அடுத்த தடவை கண்டிப்பா எங்க கூட காஃபி சாப்பிடணும். ஓ. Sir, next time you must definitely have coffee with us. Sir, next time you absolutely must join us for coffee.